Recording. Yeah, okay, fine. Okay, so coming to the performance testing, coming back to the history of the performance testing, so a decade ago, okay, so long ago, we do not have the performance testing in the market. So why? Because so at that moment, so the technology is very limited to the very limited. I can say limited to few people only. Okay, so if I talk about like India, so before 7 years, 8 years, we do not have that much of usability, right? So mobile phones తీసుకున్నాం, okay, technology, mobile phone తీసుకున్నాం. See, 7 years లేదా 8 years కింద, so there is no smartphones and all. We use this keypad mobiles and all. So using that, you cannot access any applications and all. Just you can use it for to call to somebody else, or you can send the messages and all. So beyond that, you cannot do anything. So after that, you can see, so we are using the mobile phone, smartphones and all. So using that, you can access the applications, you can download the applications and you can use it. You can use the web applications. So you can use standalone applications, right? You can play the games using your mobile phone. See, so there is a big change in the technology and all. See, అదే మనము పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ గురించి మాట్లాడితే 20 years కింద అసలు దెర్ ఈజ్ నో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్మోస్ట్ 25 to 30 years back. So there is no that much of requirement for the performance testing. The technology is limited to few people only at that moment. Nowadays you can see each and every application, each and every business, so whatever they are going to start, so that business people, they require the application. See, ఏదైనా తీసుకోండి, whatever it may be. So you can take the smaller business or medium scale business or maximum bigger business, big size business and all. So for them, they require the application. You can consider Jio, or you can consider any client. So they are having their own applications, right? Flipkart, they are having their own application. Amazon, they are having their own application. Jio, they are having their own application. Airtel, they are having their own application. Like that, whoever the people, they are marketing their products and all, so they are having their own applications, right? So therefore, the usage day to day, the usage also there might be increase. So who knows whether that particular application can handle some X number of users. Okay, but let us consider, so Jio is came into the market newly. So they are not aware how many people they are going to access that particular application. So జియోకి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఎంతమంది వాడతారు, ఎక్కడి నుంచి వాడతారు, they don't know, right? So day to day, so the users may increase depending on the application, depending on the offers they are providing, and depending on the services they are providing. So users అనేది పెరగచ్చు. So kabatti, so before going to deploy that particular application in the market, so the people, so they are very eager to test their application performance. Application performance ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, 1,00,000 మంది యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది, 1,00,000 people యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది, 1 billion యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది, 1 million యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది, హౌ ద రెస్పాన్స్ టైం లుక్ లైక్, ఓకే, ఎలా ఉన్నాయి, ఎంత ఫాస్ట్గా మన అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుంది. So these kind of details and all they are going to know eagerly. So therefore, for each and every application, so nowadays they are asking to do the performance testing. So because of this technology drastic improvement, right? So technology అనేది చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. You see, so చదువు రానోడా చదువు వచ్చినోడా పక్కన పెట్టి మనం each and every people, they are carrying the smartphone, and in the smartphone you can see too many applications have been deployed, right? So ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉంటారు. ఫోన్పే, సో చదువు వచ్చినవాడు యూజ్ చేస్తాడు, చదువు రానివాడు యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో దే హ్యావ్ టు నో ఫ్యూ మినిమమ్ స్టెప్స్ హౌ దే కెన్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, రైట్? సో కాబట్టి సో డే టు డే ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు 1000 మంది యూజర్స్తో మీ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతా ఉంది. ఓకే, ఫైన్. సో మీరు మీ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశారు ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, లైక్ పబ్లిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో డిప్లాయ్ చేశారు, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ టుడే. సో టుమారో హూ నోస్, దేర్ మైట్ బి ఛాన్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. టుమారో లేకపోతే 1 month తర్వాత, 1 month లేకపోతే 1 year తర్వాత. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఫోర్కాస్ట్ ద ఫ్యూచర్ యూసేజ్ యాజ్ వెల్. సో
సో ఫ్యూచర్లో కూడా ఇప్పుడు నా అప్లికేషన్ ఈరోజు 1000 మందే యూజ్ చేస్తారు. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో హూ నోస్, ఇట్ మే బికమ్ 10,000, ఇట్ మే బికమ్ 1 lakh. Okay, so therefore in order to keep that particular scenario in our mind, so we need to test that particular application, okay, by increasing the load. Okay, so future usage ni kuda manam list lo pettukovali and we need to go the beyond load. Okay, so that and all we are going to discuss going forward. Okay, so ఇది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనమాట. సో ఇంతకుముందు మనకు ఉండేది కాదు, ఎందుకు ఉండేది లేదు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. సో ద టెక్నాలజీ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఉండేది అప్పుడు. ఓకే, సో మనమంతా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళం కాదు. సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద టెక్నాలజీ అట్ దట్ మూమెంట్. ఓకే, సో కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు కాదు. సో కమింగ్ టు నౌ, there is a big market, right? So big market for the technology and all, many people they are using. So ప్రతి ఒక్కటి ఇండియాలో కూడా తీసుకుంటే కూడా మీరు, సో 150 crores పాపులేషన్ అనుకుంటే సో అరౌండ్ 70 to 80 crores people they are using స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉండే వాళ్ళందరూ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తారు. అప్లికేషన్ హౌ దే ఇట్ విల్ వర్క్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో ఎలా వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి, సో ఎంతమందికి యూజర్ల వరకు నీ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఎంత ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది, రైట్? So these and all things the vendor or the service provider they are going to learn, they are going to know eagerly. So మనం టెస్ట్ చేయాలి, మనం టెస్ట్ చేసి మనం చెప్పాలి. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చరిత్ర చూసాం. సో నౌ వాట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్? సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఏ non-functional type of testing. Yesterday I told you, right? Non-functional type of testing. So where we are going to determine the application performance in terms of speed, stability and scalability, right? So what is speed in the sense? How much quickly your application is responding to you. Okay, so I am going to launch the Facebook application here. So నేను Facebook అని టైప్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో Facebook అని టైప్ చేసి okay, so just I am going to click on the enter button. See, after clicking on the enter button, I am getting the response. Okay, so this is required. If in facebook.com and enter chestanu, so after clicking on the enter button, it is taking, let us assume, it is taking 2 minutes to take you to the next page. Okay, itla facebook ane page ni display avadanikku 2 నిమిషాలు పడతాం. అప్పుడు మనం వాడతామా? So we do not use that particular application, right? So why? Because it is taking more time to load this page, so that's why I do not use it. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. లెట్ మీ గో విత్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ అనే అప్లికేషన్ నువ్వు లాంచ్ చేస్తున్నావు, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్ టు లాంచ్ దిస్ ఫ్లిప్కార్ట్. లోడింగ్ అని ఇలా పడుతూ ఉంది. 1 minute 2 minutes 3 minutes అయినా ఇలాగే చూపిస్తాను నీకు లోడింగ్ అని. అండ్ యూ ఆర్ నాట్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్ టు టేక్ యూ టు so therefore the people they do not use this particular application. Okay, so application ni vaadaru. So appudu em chestaru vallu, just a second, ఏంటని సోది ముందు కొట్టుకోవచ్చు కదా. ఓకే, సో అప్లికేషన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది ఎవడు వాడడు. సో దే విల్ సర్చ్ ఫర్ ద సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ థింగ్. ఓకే, సో జియో ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అనుకోండి, ద పీపుల్ దే కెన్ మూవ్ టు జియో ఆర్ ద పీపుల్ దే కెన్ మూవ్ టు అమెజాన్. ఓకే, సో అమెజాన్కి వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఏదైనా అవైలబిలిటీ ఉంటే బయటకు వెళ్ళిపోతారు. సి లెట్ us talk about the WhatsApp. Daily we are going to use. You are trying to send a message to your friend saying hi. సో టైప్ చేసింది 5 నిమిషాలు అయితే కూడా మీ ఫ్రెండ్కి వెళ్ళట్లేదు. మీ ఫ్రెండ్ పక్కనే కూర్చోన్నాడు. యు ఆర్ టెస్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు సెండ్ హాయ్. ఓకే, సో 5 నిమిషాలైనా పక్కనోడికి పోవట్లేదు. మీరు వాడతారా వాట్సాప్? డెఫినెట్లీ విల్ అన్ఇన్స్టాల్ దట్ పర్టికులర్ వాట్సాప్, రైట్? సో వై? బికాస్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్. You are sending now something saying hi and all, it is not reaching that to your friend, it is taking more time, the response time is very high, so you cannot use that particular application, right? So మనకి ఎలా ఉండాలి అంటే అప్లికేషన్ రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలి. దట్ షుడ్ వర్క్ వెరీ ఫాస్ట్లీ, వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, సో దాన్ని మనం మెజర్ చేయాలి. హౌ మచ్ టైమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైమ్ టు లోడ్. నేను ఫ్లిప్కార్ట్ అని కొడుతున్నాను. ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్
పేజ్. సో పేజ్లోకి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం తీసుకునింది. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద మొబైల్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు టేక్ యూ టు ద మొబైల్ పేజ్. సో దాట్ వీ నీడ్ టు మెజర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్. సో దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు టేక్ యూ టు ద లాగిన్ పేజ్. సో లైక్ దట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ మనం చేసే ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఏమంటాం, వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ an action. So we are going to measure how much time it is taking to take you to the next page, or దాన్ని మనం రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. ఓకే, సో ఎంత రెస్పాన్స్ టైం ఉంది ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్. సో దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్, సో యూజింగ్ ద టూల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ స్పీడ్. కమింగ్ టు స్కాలబిలిటీ. సో స్కాలబిలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ. సో మనం ఎంతమంది యూజర్ల వరకు మీ అప్లికేషన్ అనేది కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది, టెస్ట్ చేయగలుగుతాము, మీ అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో దాట్ యూ నీడ్ టు డిటర్మైన్ by keeping like 1,000 users, 2,000 users, 4,000 users, 5,000 users. So like that we need to increase the load on the application, and we need to check that particular application functionality. Okay, so whether it is working fine or not. See, నేను ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇప్పుడు సింగిల్ యూజర్తో నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇదే ఫంక్షనాలిటీ నేను ఏం చేస్తాను అంటే, ఐ కెన్ గో విత్ 1,000 users, ఐ కెన్ టెస్ట్ విత్ 10,000 users, ఐ కెన్ టెస్ట్ విత్ 1 lakh users. సో లైక్ దట్ ఐ కెన్ టెస్ట్ ద సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ విత్ టార్గెటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఏదైనా అవ్వచ్చు, లాంచ్ అవ్వచ్చు, లాగిన్ అవ్వచ్చు, క్లికింగ్ ఆన్ ద మొబైల్ అవ్వచ్చు, ఏ యాక్షన్ అయినా అవ్వచ్చు. సో ఐ కెన్ టార్గెట్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. అలాగా సో మనం ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని పెంచుకుంటా, అండ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్. ఓకే, సో అదంతా చెక్ చేయాలి స్కాలబిలిటీ కింద. దాన్ని మనం స్కాలబిలిటీ అంటాం. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ నో హౌ యూ కెన్ ఫిగర్ దట్ పర్టికులర్ స్కాలబిలిటీ టెస్ట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. అండ్ కమింగ్ టు స్టెబిలిటీ. ఓకే, స్టెబిలిటీ చాలామంది అంటారు వాడు స్టేబుల్గా ఉండటరా, ఈరోజు ఒక మాట, రేపు ఒక మాట, ఎల్లుండి ఒక మాట. సో లైక్ దట్ ద పీపుల్ దే విల్ కాల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఓకే, సో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది నాట్ అప్ టు ద మార్క్, వాళ్ళ బిహేవియర్ అనేది నాట్ అప్ టు ద మార్క్. సో దేర్ విల్ బి అ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఇన్ ఇట్. ఈరోజు ఒకలా, రేపొద్దున ఒకలా అలా ఉంటుంది. సో like similarly in the application point of view, so what we need to do, we need to measure the application stability. So under the varying loads, ఈ రోజు ఒక యూజర్ యాక్ట్ అవుతున్నాడు, ఒక యూజర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాడు, అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, వెదర్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్. సో 2,000 people యూజ్ చేస్తున్నారు, వెదర్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్. సో లైక్ దట్ అండర్ ద లోడ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. అన్ని ఫీచర్స్ బాగా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా, అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా. సో దోస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో దీస్ 3 terms are very very important for us, for the performance testers, right? So we need to determine speed of the application, scalability and stability of the application. So these 3 we need to determine. Okay, so that is about performance testing and what we will measure as part of performance testing. ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే అది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలి, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. సో యు నో, సో వీ హ్యావ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే సో వీ హ్యావ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ హియర్, రైట్? సో మనం ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ సెవరల్ స్టేజెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్, రైట్? సో ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటారు, బేస్ మొత్తం మన నీట్గా క్లీన్ చేయాలి. అండ్ దెన్ సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ పిల్లర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఆల్, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వేర్ యూ నీడ్ టు పుట్ ద పిల్లర్స్ అండ్ ఆల్. సో అక్కడ తవ్వేసి పిల్లర్స్ వేస్తారు. దెన్ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ద బేస్, దెన్ విల్ గో విత్ ద walls and all, then we'll go with the molding, then we'll go with something like that. Stages, several stages will be there, right? So like similarly, so here also in the performance testing, so many stages will be there. సో ఆ స్టేజెస్ అన్నిటిని మనం ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను, ఏమంటాం మనం, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం. లెట్ మీ షో యూ ద లైఫ్ సైకిల్. What happening? Yeah. My machine is working very slow today.
Coming to life cycle. Here you can see we have POC, requirement gathering, test plan preparation, execution, scripting, workload model, right? Analysis, report preparation, recommendation, like that. Many phases you can see, many stages you can see. These are all the stages involved in performance testing life cycle. ఓకే సో ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాం కదా ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం దాన్ని ఏమంటాం పునాది వేయాలి దెన్ పిల్లర్స్ దెన్ వాల్స్ దెన్ వాట్ వి కాల్ ద మోల్డింగ్ ఓకే సో దెన్ లోపల మనము వాట్ వి కాల్ గోడలు ప్లాస్టింగ్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఫ్లోరింగ్ చేయాలి దెన్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ అండ్ పెయింటింగ్ సో ఇలాగ ఎలా ఉన్నాయి మనకి స్టేజెస్ అన్నీ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే వాట్ అండ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ అంటే దీస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ విల్ బీ included in the performance testing. Okay, it will start from the POC. POC means proof of concept, requirement gathering, test plan preparation, workload modeling, scripting, execution, analysis, report preparation and recommendation. So these and all are the stages involved in performance testing life cycle. So we are going to learn each and everything. POC ante em chestam, requirement gathering ante em chestam, test plan preparation ante what we are going to do, workload model what and all things we can do here, in the scripting part what we will do, execution what we will do, how we can do, analysis how we can do, report how we can prepare the report, recommendation is there anything we'll share it like that. So each and every phase మనం ఏమేం చేస్తామో అనేది మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో లెట్ మీ గో విత్ పిఓసి. సో వాట్ ఈస్ పిఓసి? సో పిఓసి ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. సో వై వీ నీడ్ టు గో విత్ పిఓసి? సో ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్కి మనము ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే, సో యు నో టుడే యూ గాట్ వన్ రిక్వైర్మెంట్, లేదంటే యూ హ్యావ్ బీన్ ఆన్బోర్డెడ్ టు వన్ న్యూ అప్లికేషన్. ఓకే, నీకు ఈరోజు జాబ్ వచ్చింది, రేపొద్దున మీరు పర్టికులర్ కంపెనీతో ఆన్బోర్డ్ అయ్యారు లేదా క్లయింట్కి ఆన్బోర్డ్ అయ్యారు. ఓకే, సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ద న్యూ అప్లికేషన్, రైట్? కొత్త అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏ టూల్ వాడతావు నువ్వు? Okay, you know in the market we are having too many tools, right? So yesterday I have presented the types of tools and all. We have JMeter, we have load runner, we have neoload, we have many things, right? Many tools we have. A tools vaadtav, who will give? So which type of tool we need to use and all? Okay, who will tell you, right? So to decide so which tool we need to use for the testing, so we need to do POC on the application. Okay, so POC is nothing but ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. అసలు పిఓసి ఎప్పుడు చేయాలి అంటే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ ద టూల్, సో విచ్ టూల్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఫర్ ద టెస్టింగ్. అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి ఏ టూల్ వాడాలి అని మనకు తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు డూ ద పిఓసి ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. Okay, so many of the cases client directly he will come and he will approach you saying that, so tester you need to use JMeter to execute the performance on my application. Okay, so now application test cheyadaniki nu JMeter vaadu leda load runner vaadu leda neoload vaadu, like that directly the people they will come and they will approach you. Okay, so ledu ala approach avvatledu ante, so what we need to do, the client is not having an idea about the tools and all, so he is given a chance to you to finalize so which tool we can use to test the client applications. Okay, so ఏ అప్లికేషన్ ఆ అప్లికేషన్కి ఏ టూల్ మనం వాడాలి, అది జేమీటరా, లోడ్ రన్నరా, నియోలోడా, బ్లేజ్ మీటరా, ఏ టూల్ వాడాలి అనేది మనమే డిసైడ్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము అంటే, సో దానికోసం మనం పిఓసి చేస్తాం. పిఓసి అంటే ఎలా చేస్తాము? సో యాక్చువల్లీ యూ డు నాట్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు డూ ద పిఓసి ఆన్ ద క్లయింట్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆల్. సో యాక్చువల్లీ హూ ఎవర్ హ్యావింగ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ 7 years, 8 years or performance testing leads or performance manager, so they can get a chance to work on the POC and all. Okay, so experience తక్కువ ఉండే వాళ్ళకు POC చేయడానికి స్కోప్ ఉండదు, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ యూ కెన్ డూ ద POC ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ POC చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ అండ్ ఆల్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ వీ రిక్వైర్ అంటే, సో లెట్ us assume you are not aware about the ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది మీకు తెలియదు, రైట్? ఫ్లిప్కార్ట్ అనే అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేయాలి మీరు. ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే మీకు తెలియదు, ఆశ్చర్యం. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే మీకు తెలియదు. సో మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ మీద వర్క్ చేయాలి అండ్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ సో విచ్ టూల్ యూ నీడ్ టు యూజ్ టు టెస్ట్ దిస్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్.
application ante తెలియదు. So today you have been onboarded and you got a chance to do the POC on this Flipkart application, right? So Flipkart application మీద POC చేయాలి ఇప్పుడు మీరు. సో ఏ టూల్ మనం వాడాలి, జేమీట్రా, లోడ్ రన్నర్, ఏ టూల్ వాడాలో మనం ఫైనలైజ్ చేయాలి. అలా ఫైనలైజ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ we need to reach out to the team. Okay, here one thing I need to tell. Coming to notepad. Okay, రేపొద్దు మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు there are several teams will be involved in it. Okay, so ఎన్నో టీమ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్కి వస్తే, ఓకే, సో ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ యూ కెన్ సీ డెలివరీ మేనేజర్. వీ హ్యావ్ డెలివరీ మేనేజర్ అని ఉంటాడు. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ హీ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద క్లయింట్ అండ్ ఆల్సో హీ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద ఇంటర్నల్ పీపుల్. ఓకే, సో డెలివరీ మేనేజర్ ఉంటాడు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటారు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అండ్ దెన్ అండర్ దట్ లీడ్స్ విల్ బి దేర్. సో లీడ్స్లో కూడా సో యూ నో డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఓకే, టెస్టింగ్ టీమ్, ఐ కెన్ కోట్ QA హియర్, క్వాలిటీ అనలిస్ట్. ఓకే, సో QA మేజర్లీ లీడ్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో మిగతా టీమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే యూనో DB టీమ్ ఉంటుంది, రైట్? సో డెవాప్స్ టీమ్ ఉంటుంది. సో ఇలాగా దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పీపుల్ హూ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో డెలివరీ మేనేజర్ మ్యాక్సిమం ఒకడే ఉంటాడు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఒకడే ఉంటాడు, అండ్ లీడ్స్ యూనో ప్రతి ఒక్క ప్రాక్టీస్కి ఒకడు ఉంటాడు. ఓకే, మోర్ దాన్ వన్ కూడా ఉండొచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ సైజ్ అండ్ ఆల్. సో లీడ్స్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుంచి సపరేట్ లీడ్స్ ఉంటారు, టెస్టింగ్ నుంచి కూడా సపరేట్ లీడ్స్ ఉంటారు. టెస్టింగ్లో కూడా యూనో ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ విల్ బి దేర్, లైక్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ సపరేట్ లీడ్స్ విల్ బి దేర్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ సపరేట్ లీడ్స్ విల్ బి దేర్ ఇఫ్ ఉంటే. ఓకే, లేదంటే ఒకడే ఉంటాడు లీడ్. ఓకే, సో ఇలాగా మనకి డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే కోడింగ్ రాస్తూ ఉంటారు కదా, కోడ్ వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఓకే, సో QA అంటే టెస్టర్స్. ఓకే, ఇదర్ ఇట్ మే బి ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్, ఇట్ మే బి ఏ ఫంక్షనల్ టెస్టర్, ఇట్ మే బి ఏ మాన్యువల్ టెస్టర్. సో ఎవరినైనా సరే విల్ కాల్ QA, క్వాలిటీ అనలిస్ట్. ఓకే, DB అంటే డేటాబేస్ అంటారు అనమాట. ఓకే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో. సో డెవాప్స్. ఓకే, ఇట్లాగా టీమ్స్ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో అండ్ యూనో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. BA we can call బిజినెస్ అనలిస్ట్. హూ ఈస్ దిస్ గై, వాట్ హీ విల్ డూ అంటే, సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద క్లయింట్. సో క్లయింట్ నుంచి నీకు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి, అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్ అంటున్నాం, ఫ్లిప్కార్ట్ ఎలా ఉండాలి, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏమేమి ఉండాలి, అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ మనము బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు క్లయింట్ నుంచి తెచ్చుకుంటాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరున్నారు, మీరు ఏదైనా ఫర్నిచర్ ప్రిపేర్ చేయించుకోవాలా అనుకుంటారు, మీ దగ్గర రా మెటీరియల్ ఉంది, రైట్? సో వుడ్ అంతా ఉంది, యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద ఫర్నిచర్. అప్పుడు మీరు డిజైన్ ఇస్తారు కదా, నాకు ఇలా కావాలా, ఇలా కావాలా, అలా కావాలా. సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో లేదు, మనం బట్టలు కొనుక్కుంటాము, రైట్? బట్టలు కొనుక్కున్నప్పుడు క్లాత్ అన్ని మనం వెళ్ళి టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాం, నా రిక్వైర్మెంట్ ఇది, నువ్వు ఇలా కుట్టు, అలా కుట్టు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. సో దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై ఆర్ కెన్ బి గ్యాదర్డ్ బై బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో ఇది టీమ్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ లీడ్ని కానీ లేదా డెవలప్మెంట్ టీమ్ని కానీ ఆర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కానీ మనం రీచ్ అవ్వాలా. సో రీచ్ అయ్యి ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్. ఫ్లిప్కార్ట్ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎక్కడ వాడతారు, ఎవరెవరు వాడతారు. ఓకే, సో ఎవరెవరు వాడతారు ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఎండ్ యూజర్స్ వాడతారా, లేదా అడ్మిన్ పీపుల్ వాడతారా, లేదా పర్టికులర్ స్టోర్స్లో వాడతారా, ఎక్కడ వాడతారు, ఎందుకు వాడతారు. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆర్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద డెవలపర్స్. ఇన్ సమ్ సినారియో యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద QA leads as well. Okay, you can reach out them and you can get the KT about this particular application. So KT అంటే ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. K ఫర్ నాలెడ్జ్, T ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, ఐటీలో మనం ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మీకు ఏదైనా తెలియంది చెప్పించుకుంటున్నారు వేరే వాడి దగ్గర నుంచి అంటే, సో వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ అ KT, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం. ఓకే, సో నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ మనం చేసుకోవాలి. దేని మీద, అబౌట్ దిస్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ మీద అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే
ఈ అప్లికేషన్ ఏంటి, ఎలా వాడతారు, ఎక్కడ వాడతారు, వాట్ అండ్ ఆల్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్. క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏవి ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమి ఉన్నాయి వీటిలో. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో విచ్ లాంగ్వేజ్ దే హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఏ లాంగ్వేజ్ వాడారు, సీనా, జావానా, పైథానా, రూబీనా, పెర్లా. సో ఇలా ఏ లాంగ్వేజెస్ వాడి ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేశారు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద డెవలపర్స్. ఓకే, సో డెవలపర్ నుంచి మనం తెచ్చుకోవాలి. లేదంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ద లీడ్స్, దే విల్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. సో వన్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేయాలి అంటే, యూ జస్ట్ ఐడెంటిఫై ఫ్యూ సినారియోస్. లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, అది ఒక యాక్షన్. ఓకే, సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్, అది ఒక దాన్ని ఏమంటారు యాక్షన్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద మొబైల్, దట్ ఒక యాక్షన్. అలాగా సో జస్ట్ రికార్డ్, ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై minimum 3 to 4 actions. Launching the application, logged into the application. Okay, so click on the mobile. So identify any 3 actions. Ikkada nenu 3 actions identify chesam. So you can identify any 3, not an issue. Okay, identify cheyali and you need to record the same actions. ఇప్పుడు మనం ఏవైతే లాంచ్ చేసామో, ఫ్లిప్కార్ట్ అని ఇస్తున్నాము. ఓకే, ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ పేజ్ని నేను రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఒక యాక్షన్. సో దీన్ని నేను రికార్డ్ చేస్తాను. ఈ యాక్షన్ నేను రికార్డ్ చేసుకుంటాను. లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తా, దాన్ని నేను రికార్డ్ చేస్తాను. మొబైల్ మీద క్లిక్ చేస్తా, దాన్ని రికార్డ్ చేస్తాను. లైక్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ పేజ్, సో దోస్ యాక్షన్స్ ఐ కెన్ రికార్డ్. సో యూజింగ్ ద టూల్స్, జేమీటర్ యూజ్ చేసి రికార్డ్ చేయొచ్చు, మీరు లోడ్ రన్నర్ యూజ్ చేసి రికార్డ్ చేయొచ్చు, అవన్నీ మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, సో అవన్నీ మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు. సో అలాగా రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా, సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో అసలు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్లో మనం ఫస్ట్ ఏ టూల్ అయినా సరే రికార్డ్ చేస్తాం, తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం. రికార్డింగ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీరు మొబైల్ ఫోన్ కొన్నారు, మొబైల్లో వీడియో తీస్తున్నారు. సో వీడియో రికార్డ్ అవుతుందా లేదా, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్, రైట్. సో వీడియో, సో మనం రికార్డ్ చేస్తాము, స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి రికార్డ్ చేస్తాం. రికార్డ్ అవుతుందా లేదా, సో రికార్డ్ అయ్యింది, రికార్డ్ ఆపేశారు మీరు, తర్వాత ప్లేబ్యాక్ చేస్తారు, రైట్. ప్లేబ్యాక్ చేసి కరెక్ట్గా రికార్డ్ అయిందా లేదా, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. లైక్ సిమిలర్లీ, సో యూజింగ్ అవర్ టూల్ జేమీటర్ ఆర్ లోడ్ రన్నర్ ఆర్ నియోలాడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, వీ కెన్ రికార్డ్ ద యాక్షన్స్. మీరు ఏమేమైతే చేస్తూ ఉంటారో, ఇప్పుడు మీరు కెమెరా ఉంది రైట్. సో కెమెరా ముందర నువ్వు డ్యాన్స్ అయ్యి, పాట పాడు, ఎగురు, గెంతు, do any kind of activity, right. So everything will be captured by that camera, video, it can be captured. Like similarly, so JMeter or load runner or performance testing, any tool, so whatever the action here you are doing on the browser level, మీరు ఏమైనా చేయండి, so that can be captured. So దాన్ని మనం రికార్డ్ చేసేసుకుంటుంది. ఓకే, సో అలా రికార్డ్ చేసుకుంటాందా లేదా అది చెక్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కంపాటిబిలిటీ అంటాం. So whether that particular application is having the compatibility to test by the JMeter తో టెస్ట్ చేయగలచా, అసలు రికార్డ్ అవుతుందా లేదా, లోడ్ రన్నర్తో రికార్డ్ అవుతుందా లేదా, టెస్ట్ చేయొచ్చా చేయలేమా. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఎలా రికార్డ్ చేయాలి అన్నాల్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ కమ్ టు నో. సో దిస్ ఇస్ ద POC, ఇట్స్ జస్ట్ థియరీ, you just remember that one, that's all. Okay, so going forward you will come to know how we can record and all. Maybe after 3 to 4 sessions you will come to know. Okay, so first మనం ఏం చేయాలి, so take the JMeter and record the actions, launch, login and clicking on the mobile and check it out. So whether you are able to record it or not, రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నాము, ఓకే, then fine. Okay, then keep it aside. Okay, so keep it aside, పక్కన పెట్టండి. Then use one more tool. Why? Because we are doing the POC here, we need to use minimum 2 tools. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మనము 2 tools అయితే ఖచ్చితంగా వాడాలి, ఒకే టూల్ వాడకూడదు POCకి. Then use one more tool. You can go with load runner or blazemeter, any one tool is fine. Okay, take any one of the tool and record the same actions. ఓకే, సేమ్ యాక్షన్స్ని రికార్డ్ చేయండి. లైక్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, ఫ్లిప్కార్ట్ని లాంచ్ చేస్తున్నాం, then click on the login and then click on the mobile, same action record చేయండి
and check it out, so whether you are able to record that particular actions or not. ఓకే, రికార్డ్ చేయగలిగారా లేదా, ప్లేబ్యాక్ చేసి చూడాలి. సో వీ కెన్ డూ దట్ యాజ్ వెల్, ప్లేబ్యాక్ కూడా మనం చేయొచ్చు. సో దాన్నే మనం ఎగ్జిక్యూషన్ అంటాం, ఎగ్జిక్యూట్ అంటాం. సో వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్, సో వెదర్ వీ హ్యావ్ బీన్ రికార్డెడ్ ద యాక్షన్స్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, అన్నీ కరెక్ట్గా రికార్డ్ అయినాయా లేదా. సో దట్ ఆల్సో వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. లెట్ us assume ఇప్పుడు రెండు సపోర్ట్ చేశాయి, రెండిటికి కంపాటిబిలిటీ ఉంది. జేమీటర్ యూజ్ చేసి మనం రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నాం, ఎగ్జిక్యూషన్ చేయగలుగుతున్నాం, అండ్ యూజింగ్ load runner also we are able to record it and we are able to execute. Then which one you can finalize? Jmeter finalize chestava leda load runner finalize chestava? Here we have two scenarios, right? So manamu tools rendu vaadam. Let me list it here. Jmeter vaadam, Jmeter support chesindi. Load runner vaadam, load runner kuda support chesindi, rendu kuda. Okay, rendu support chestunnai, rendu support how to finalize which tool I need to use, ఏ టూల్ వాడాలని మనం ఎలా ఫైనల్ చేస్తాము అంటే we do not have the authority to finalize here. ఓకే, సో మనకు అథారిటీ ఉండదు. సో we need to go to the client. ఓకే, సో క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి and we need to tell to the client I did the POC on the tools on our application, so using the tools Jmeter and load runner. నేను రెండు టూల్స్ వాడాను. ఓకే, సో POC చేశాను. So our application is compatible to test by the Jmeter and to test by the load runner. Rendu compatibility undi. Now which tool I need to choose, either Jmeter or load runner ani adugudam anni. Appudu vaadu emantadu, okay tester, okay fine, awesome. So can you please differentiate what is the difference between Jmeter and load runner? Jmeter ki load runner ki teda enti? Okay, ఏ tool మనం వాడొచ్చు అని definitely he will ask you the question. So then you need to answer the difference between the Jmeter and the load runner. So you can saying that Jmeter is the open source testing tool, so we can generate any number of users, so without paying the money. Okay, so open source ante freeware, so directly you can ఎన్ని యూజర్స్ అయినా మనం జనరేట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో అయినా సరే మనం టెస్టింగ్ అనేది చేయొచ్చు వితౌట్ పేయింగ్ ద మనీ అండ్ ఆల్. Whereas coming to load runner, this is the licensed one. Okay, load runner is free for only 50 users. If you are going with beyond 50, okay, మీరు 51 పెట్టినా కూడా మనం ఎక్స్ట్రా యూజర్కి you need to buy the license for that. Okay, మన డబ్బులు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, so you need to purchase for the users and all. Okay, so therefore if the client is ready to invest the money to procure the license, then they will choose the load runner. If they are not ready to procure the license and all, so then they will suggest us to use the Jmeter. Okay, these two we need to tell. Okay, so adi maximum manaki meer cheppalsina difference, right? So correct, ఇప్పుడు ఒక టూల్ని డిసైడ్ చేస్తాం, వాడు మనకి Jmeter అంటే Jmeter, load runner అంటే load runner. ఒకవేళ Jmeter సపోర్ట్ చేసింది, load runner సపోర్ట్ చేయలేదు అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చెప్తాము, I have tested the compatibility using Jmeter and load runner. Our application is supporting by the Jmeter and it is not supporting load runner. So that's why I have chosen the load testing tool as a Jmeter. So going forward I will use the Jmeter to test our application అని వానికి చెప్తాం. అదే Jmeter సపోర్ట్ చేయలేదు, load runner సపోర్ట్ చేసింది, then I can say that so I have tested the POC, I did the POC on our application using Jmeter and load runner. So Jmeter is not supported our application and our application is supported by the load runner. So I am using load runner to test our application going forward. Okay, this is the information you need to convey to the client. Okay, client ilaga cheppali. So దీన్నే మనం ఏమంటామంటే సో POC అంటాం. POC is nothing but proof of concept. Okay, so మీరు టూల్ డిసైడ్ చేయాలి, ఏ టూల్ నేను వాడాలి టెస్టింగ్ కోసము, Jmeter వాడాలా, లోడ్ రన్నర్ వాడాలా, నియోలోడ్ వాడాలా, ఏది వాడాలి, that you need to finalize. So to finalize that we'll use we'll do POC on that particular application. Okay, so ఇందాక చెప్పినట్లు ఆల్రెడీ క్లయింట్ అప్రోచ్ అయితే డైరెక్ట్గా నువ్వు Jmeter వాడు లేదా లోడ్ రన్నర్ వాడు అంటే సో POCలో మనకి ఇక్కడ PTLCలో POC అనేది ఉండదు. సో డైరెక్ట్లీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. If the client doesn't know any idea about the performance testing, వాడికి ఏమీ తెలీదు,
right? So వాడు ఏ టూల్ యూజ్ చేయాలో కూడా చెప్పడం లేదు. సో దెన్ he will give the free hand to you. ఓకే, వాడు నీకే చెప్తాడు, సో యూ కెన్ ఫైనలైజ్ అని చెప్పి మనల్ని అడుగుతారు. సో దెన్ అట్ దట్ మూమెంట్ వీ నీడ్ టు డూ ద POC. ఓకే, సో POC కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు, సో the people like the managers or leads, they will do the POC and they will finalize the tools. ఓకే, ఒకవేళ మనకి ఛాన్స్ వస్తే మనం కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని ఉండాలి కదా. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ కన్వేయింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు కొంచెం దాన్ని ఏమంటారు కన్ఫ్యూజన్గా ఉండేది ఏంటంటే యాక్షన్స్ ఎట్లా క్యాప్చర్ చేస్తాము అది ఒకటి. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో. సో మనం సిలబస్ చూస్తే మీకు సో జే మీటర్ మనం ఇక్కడ చెప్తాం కదా. సో జే మీటర్ టూల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది మనం ఎలా రికార్డ్ చేస్తాము. యూ కెన్ సి రికార్డింగ్ ద స్క్రిప్ట్స్ యూజింగ్ జే మీటర్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ వీ కెన్ రికార్డ్. హియర్ యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్ హౌ వీ కెన్ రికార్డ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ అక్కడ తెలుస్తుంది. సో నౌ యు ఆర్ నోయింగ్ అబౌట్ ద థియరీ. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్లీ దేర్ ఐ విల్ షో యూ హౌ యూ కెన్ రికార్డ్ ద యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అది అబౌట్ ద POC. ఖచ్చితంగా మీకు PTLC మీద క్వశ్చన్ అనేది పక్కాగా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చనే అడుగుతారు మీకు. ఏమని అడుగుతారు? వాట్ ఈజ్ యువర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని అడుగుతారు. సో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద PTLC. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో ఎవడైనా సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మేబీ ఫస్ట్ అయినా అవ్వకపోవచ్చు, సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. సో దే విల్ ఆస్క్ యూ, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ విచ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, ఆర్ వాట్ అండ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, what is your roles and responsibilities, like that the people they will ask you in the interview. Okay, so at the time you need to explain about the PTLC. Okay, so listen carefully. You need to remember all the phases which are involved in the PTLC. POC, requirement gathering, test plan preparation, workflow model, scripting, execution, analysis, report preparation, recommendations, like that you need to remember. Okay, so POC గురించి చెప్పమంటే what is POC, how you can do the POC, like that the people they will ask you in the interview. లేదంటే ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతారు. ఐ హ్యావ్ ఏ సినారియో, ఇన్ మై సినారియో వన్ క్లయింట్ కేమ్ టు మీ. ఓకే, వన్ క్లయింట్ కేమ్ టు మీ అండ్ హీ ఈస్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ప్రొడక్షన్లో ఒక ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నాడు అండ్ వీ నీడ్ టు రిప్లికేట్ దట్ ఇష్యూ ఇన్ ద లోకల్ బై డూయింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అని చెప్తారు. సో నౌ హౌ యూ కెన్ అప్రోచ్ టు ద క్లయింట్, హౌ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ యాక్టివిటీ, లైక్ దట్ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. సింపుల్గా మీకు ఎలా చెప్పాలంటే, సో యూ నో వీఆర్ హ్యావింగ్ రెడ్ బస్, అబీ బస్ అండ్ ఆల్. సో లెట్ మీ కన్సిడర్ రెడ్ బస్. సో రెడ్ బస్ అనే అప్లికేషన్ ఉంది. రెడ్ బస్ అప్లికేషన్లో బీయింగ్ ఏ ప్యాసింజర్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు బుక్ వన్ టికెట్, యు ఆర్ అనేబుల్ టు బుక్ ద టికెట్. మనం బుక్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాము, బుక్ చేసుకోవడంలా. సీట్ అవైలబిలిటీ ఉంది, అంతా ఉన్నాయి, బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బుక్ ద టికెట్. Okay, that is the issue. Not only you, many people they are not able to book the ticket. That is the biggest issue, right? Ticket book చేసుకోలేకపోతే సో వాడికి డబ్బులు రాదు, సో వాడి బిజినెస్ అనేది సక్రమంగా జరగదు. సో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాడు మన దగ్గరికి వస్తాడు, వాడు మన దగ్గరికి వచ్చి చెప్తాడు, ఇట్లా కస్టమర్స్ అందరూ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు, టికెట్ బుక్ అవ్వట్లేదు, వీఆర్ నాట్ అవేర్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అండ్ ఆల్, కెన్ యూ ప్లీజ్ రన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద ఇష్యూ వేర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ కొత్తగా వచ్చింది, యు ఆర్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ఆల్. సో ఏం అప్లికేషన్ అది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సో రెడ్ బస్ అబీ బస్ అంటే మీకు తెలుసు ఎలా ఉంటుంది, బట్ కొత్త అప్లికేషన్ అనుకో, యు ఆర్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ దట్. సో మీరు వాడకపోతే మీకు తెలియదు. సో యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడ వాడతారు, ఎవరెవరు వాడతారు, అవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఏ టూల్ వాడాలి, రైట్? సో టూల్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే కదా మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే. In such scenario, we need to do the POC on that particular application. So you need to tell about the POC over there. I'll do the POC on that particular application. Okay, so first I'll reach out to the business team and I can get some information about that application, like what is that application, where it is using, how that application it will work, what and all critical scenarios will be there. So those things and all I'll capture from the business team and all. So then whatever the information I have been captured from them, I'll consider few of the actions like launching the application, logging into the application, booking one ticket. So those actions I'll take and I'll record those actions and I'll execute it. So I'll check it out whether so JMeet is having the compatibility test to test that particular application or not, and I'll check it out. So load runner is compatible to test that particular application or not. If those two are supporting, then I'll go to the client and I'll explain
saying that so JMeter is able to support and LoadRunner is also able to support. Okay, so then I'll differentiate between those two tools and I'll tell the information about the JMeter and the LoadRunner and all. So then based on the client interest and all, he will finalize one tool. So like that we need to tell in the interview about the POC. Some people they will ask you, many people they do not, but some people they will ask you. Okay, remember this one. So that is about POC. The outcome of the POC is we can decide so which tool we can use to test that particular client application. అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఏ టూల్ వాడాలి అనేది ఫైనల్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం ప్రాసెస్ని పిఓసి అంటాం. సో వన్స్ ద పిఓసి ఇస్ డన్, సో దెన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ పుట్ 1000 stars to this. So definitely the people they will ask you about the requirements gathering. So what is requirement gathering? అసలు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటే ఏంటి? Let me go with requirement gathering. Okay. So requirement gathering. సో ఇందాక చెప్పినట్లు ఓకే, సో మీరు ఒక రా మెటీరియల్ మీరు క్లాత్ తీసుకున్నారు. ఓకే, సో మీరు క్లాత్ తీసుకున్నారు, క్లాత్ తీసుకెళ్ళి టైలర్కి ఇచ్చాడు. సో నౌ టైలర్ he will ask you what is the requirement sir, can you please provide your requirements. So according to your requirement I can stitch your clothes, right? So requirement అడుగుతాడు. సో షర్ట్ అయితే నీకు ఏ సైజెస్లో కుట్టాలి, ఎలా కుట్టాలి, యాపిల్ షేప్లో కుట్టాలా, కాలర్ ఎంత ఉండాలి, బటన్స్ ఎలా పెట్టాలి, రైట్, స్టిచ్చింగ్ ఎలా వేయాలి, ఇన్నర్ అవుటర్ ఏ కలర్ వాడాలి. సో ఇలాగా ఒకవేళ ప్యాంట్ అయితే సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఎంత లెంత్ ఉండాలి, ఎంత విడ్త్ ఉండాలి, రైట్, బెల్ బాటమా లేకపోతే పెన్సిల్ కట్టాలా, సో like that many requirements will be there, right? So these requirements and all the tailor he will ask you and he will provide the requirements, right? ఇక్కడ టైలర్ ప్లేస్లో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు, రైట్? సో టైలర్ ప్లేస్లో ద టెస్టర్ ఉంటాడు అండ్ కస్టమర్ ఎవడైతే క్లాత్ తీసుకొచ్చాడో వాడు క్లయింట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లయింట్ అయితే మనం ఇస్తాం కదా రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ. సో నాకు 32 సైజ్లో కుట్టు, లేదా ఆ సైజులో కుట్టు, ఈ సైజులో కుట్టు, ఆ లెంత్ బట్టి. సో ఇవన్నీ మీరు ఎలాగైతే టైలర్కి ఇస్తున్నారో అలాగే క్లయింట్ అనేది మనకి ఇవ్వాలి రిక్వైర్మెంట్స్, రైట్? సో ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ మనకు కావాలి, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎండ్ నుంచి మనకి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి ఇందాక మీకు చెప్పాను. టైలర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి ఇలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ సిమిలర్లీ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ వీ రిక్వైర్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్కి ఏమేమి కావాలి అంటే ఇవన్నీ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లిస్టింగ్ హియర్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. సో నిద్రలో లేపితే అడిగితే కూడా చెప్పేటట్లు ఉండాలి. సిబిటీస్. ఓకే, సో సిబిటీస్ ఇన్ ద సెన్స్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో సిబిటీస్ కావాలి. నెక్స్ట్ వన్ రెస్పాన్స్ టైం ఫర్ response time for each and every critical business transactions, response times. Okay, and third one, what is the expected load on the application. And fourth one, types of testings to be performed on the application. And fifth one, is there any targeted transactions per second? You can take that as a transactions per second. You can take this as a TPS. A throughput, THROUGH, throughput. Okay, so resource utilizations. So these 6 you need to remember. నిద్రలో లేపడిగితే కూడా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేం కావాలా నీకంటే యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు టెల్ అబౌట్ దీస్ 6 మినిమం. ఓకే, సో క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి? ఓకే, ఇందాక చెప్పినట్టు క్రిటికల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయినా తీసుకోండి. లెట్ మీ గో విత్ ఫ్లిప్కార్ట్. సో వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ ఓన్లీ మీన్స్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ అప్లికేషన్ బై ఆల్, రైట్? సో ఈ అప్లికేషన్ మనం లాంచ్ చేయకుండా ఏమీ చేయలేము. సో లాంచింగ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్. ఏ అప్లికేషన్ అయినా అవ్వచ్చు, లాంచ్ చేసేది క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద లాగిన్, అప్లికేషన్లో లాగిన్ ఉందంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, so launch, login, and so without logged into the application you cannot purchase, right? So purchasing one mobile or purchasing any product, so that is the critical business transaction, right?
అలాగా ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో వాటిని మనం ఏమంటాం, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ యాక్షన్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ద బ్రౌజర్ లెవెల్. సో those actions we will call as a transaction. Action అన్న ట్రాన్సాక్షన్ అన్న యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ సేమ్ ఓన్లీ, దేర్ ఈజ్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఆల్, రైట్. సో క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ మనకి తెలియవు, రైట్. సో ఇప్పుడు టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు, నువ్వు రిక్వైర్మెంట్ చెప్తేనే కదా కాలర్ ఇంత పొడుగు ఉండాలా, లేదా దాన్ని ఏమంటారు షర్ట్కి కప్స్ ఇంత పెద్దగా పెట్టు, లేదా ఇంకా పొడుగ్గా పెట్టు, లేదా హాఫ్ షర్ట్ కుట్టు, లేదా ఫుల్ షర్ట్ కుట్టు, లేదా బటన్స్ లాగా పెట్టు, 10 బటన్స్ పెట్టు. సో మెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి దేర్. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్లో కూడా యూ నీడ్ టు టెల్ స్పెసిఫికల్లీ ఏమేం చేయాలి నేను. సో నాకు ఈ అప్లికేషన్లో చూస్తే మెనీ ఫ్యూచర్స్ వీ హ్యావ్, ఎన్నో ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఈ అన్ని ఫ్యూచర్స్ మనం టెస్ట్ చేయము. బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ వీ డు నాట్ టెస్ట్ ఆల్ ద ఫ్యూచర్స్, రైట్. యూ కెన్ సీ హియర్ అప్లికేషన్ చూస్తే ఎన్నో ఉంటాయి ఇక్కడ, ఇవన్నీ మనం టెస్ట్ చేయము. వీ విల్ టెస్ట్ ఓన్లీ మెయిన్ యాక్షన్స్, మెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మెయిన్ ఫ్యూచర్స్ ఓన్లీ వీ విల్ టెస్ట్ ఇట్ అవుట్. ఎవరు చెప్తాడు అది ఇది మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఇదే టెస్ట్ చేయాలి నువ్వు అని ఎవరు చెప్తాడు? క్లయింట్ హీ విల్ గివ్ యూ. Okay, so you need to reach out to the client or you need to reach out to the business team. I already told you we have the BA, business analyst we have. You need to reach out to the business analyst or you need to reach out to the client and you need to get the requirements, right. So one నెల అడిగితే ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలి నేను, ఏమేమి క్రిటికల్ సినారియోస్ ఉన్నాయి నాకు ఇవ్వు అంటే he will give you the scenarios to you. Okay, so you need to reach out to the business analyst or you need to reach out to the client and gather the critical business transactions like launch, login, log out, paying. Okay, so payment. So these kind of transactions you can consider as an example of critical business transactions. Okay, so direct గా మనకి క్లయింట్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఒకవేళ క్లయింట్ ఇవ్వలేదు, క్లయింట్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ? సో ourselves what we need to do, we need to go through the application. So application మనం మాన్యువల్గా go through అవ్వాలి and we need to identify the critical transactions from the application. So launching the application, critical transaction, login, critical transaction, log out, critical transaction, sign up, critical transaction. So like that we need to identify the critical transactions from that application. So critical అంటే పక్కాగా చేయాలి దాన్ని అని. సో many people they will use that particular అని, అది చేయకపోతే ఇంకేమీ అవ్వదు అని. సో లైక్ దట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఉండే వాటిని మనం ఏమంటాం, క్రిటికల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వి విల్ కాల్. ఓకే, అవన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అండ్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ టు ద క్లయింట్ టు ప్రొవైడ్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రైట్. సో ద పీపుల్ దే విల్ కాల్ CBTs. CBTs అంటే C for critical, B for business, T for transactions, right. And second one response times. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతారు వాట్ ఈజ్ రెస్పాన్స్ టైం అంటారు. ఓకే, సో రౌండ్ ట్రిప్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ సింప్లీ వీ విల్ కాల్ యాజ్ ఏ రెస్పాన్స్ టైం. లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ దిస్. Very slowly today. Okay, so paint is not opening. Okay, fine, no problem. See, round trip of the request అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, రైట్. సో నువ్వు మీ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నావు. ఓకే, యు ఆర్ టెలింగ్ హాయ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. నువ్వు హాయ్ అని చెప్పినప్పటి నుంచి హాయ్ అని దాన్ని ఏమంటారు, ఒక పదము అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, అది రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, అది ఒక యాక్షన్ అనుకోండి, యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ యాక్షన్. ఓకే, లేదా మీ ఫ్రెండ్ నువ్వు కొడుతున్నావు, దట్ ఈస్ వన్ యాక్షన్. సో నువ్వు కొట్టావు, సో ఇట్ ఈస్ టేకెన్ సమ్ టైమ్ టు ఫినిష్ దట్ యాక్షన్, రైట్. సో కొట్టిన తర్వాత వాడి దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ నీకు వస్తుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రౌండ్ ట్రిప్. నీ దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ వానికి వెళ్ళింది, రెస్పాన్స్ వాడి దగ్గర నుంచి నీకు వచ్చింది. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఇనిషియేట్ అయిందో మళ్ళీ అక్కడికే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ ఇనిషియేట్ అయింది, నీ దగ్గర ఇనిషియేట్ అయింది. రెస్పాన్స్ నీకు ఎక్కడ వచ్చింది, నీ దగ్గరికి వచ్చింది. నీ దగ్గర నుంచి వాడికి వెళ్ళింది, వాడి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ నీ దగ్గరికి వచ్చింది, రైట్. సో ఇక్కడ ఎంత టైం పట్టింది నీకు రెస్పాన్స్ రావడానికి, రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ దగ్గర చేసిన దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ నీ దగ్గరికి వచ్చేదానికి ఎంత టైం పట్టింది. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం, రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. ఓకే, సో ద రౌండ్ ట్రిప్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ వీ విల్ కాల్ యాజ్ ఏ రెస్పాన్స్ టైం. లేకపోతే
how much time it is taken to complete one trip whenever you have been initiated the రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎంత టైం పట్టింది మీకు రెస్పాన్స్ రావడానికి. సో దాన్ని మనం వీ విల్ కాల్ యాజ్ ఏ రెస్పాన్స్ టైం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేను మొబైల్ మీద క్లిక్ చేసా, మొబైల్ పేజ్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది, దాన్నే నేను రెస్పాన్స్ టైం అంటాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ లాగిన్. క్లిక్ చేసిన తర్వాత హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్, లాగిన్ పేజ్, రైట్. సో దాన్ని నేను రెస్పాన్స్ టైం అంటాను. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఏదైనా యాక్షన్ చేసినప్పుడు మీ యాక్షన్కి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ ఎంత టైంలో వస్తూ ఉంది, సో ఆ టైంనే మనం వీ విల్ కాల్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్స్ టైం. We'll call that as a response time. So we need to get the response time for each and every action. Critical business transaction lo vaadichina actions. So let us assume, for example, I am taking launch aithe enta time lopala launch avvala, login aithe enta time lopala login avvali, log out aithe enta time lopala log out avvali. Okay, so ilaga manaki timings anni teeskovali. Launch ante manam launch chestam ఎంత టైం లోపల నీకు ఈ పేజ్ అనేది కనిపించాలా, ఫేస్బుక్ అనే పేజ్ కనిపించాలా. సో దాన్ని మనం రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. 1 సెకండా, 2 సెకండా, 3 సెకండా, 4 సెకండా, 5 సెకండ్సా, ఎన్ని సెకండ్స్ లోపల నీకు రెస్పాన్స్ రావాలి. సో దాట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క యాక్షన్కి మనకి ఎంత రెస్పాన్స్ టైం తీసుకుంటా ఉంది, ఎంత టైం లోపల మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో దట్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ ఓన్లీ. అండ్ తర్వాత ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్, ఎంతమంది యూజర్స్తో మీరు టెస్ట్ చేయాలా, అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలా, బాగుంది, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలా, ఎంతమందితో చేయాలా, ఒకటితో చేయాలన్నా, 10 మందితో చేయాలన్నా, 100 మందితో చేయాలన్నా, 1000 మందా, 1,00,000 మందా, 10 లక్షల, 100 కోట్ల, ఎంతమందితో చేయాలి. సో who will give that requirement? So your client, he will give you the requirement. Okay, so you need to ask them to provide the expected load on the application. What 500 అని ఇచ్చారనుకోండి, we need to test the application with 500 users. But ఒకవేళ 1000 అన్నాడు అనుకోండి, we need to test the application with 1000 users. Like that, whatever the number of users he will give, so that number of users will apply on the application and we will check the application behavior. That means we will measure the application performance. So going forward we will come to know about this and all. And types of testing, yesterday I told you, so we are having many types of testings like load testing, endurance testing, baseline test, benchmark test, volume testing, failover testing. Okay, so like that we do have many types of testings and all. Man em types of testing cheyala. Okay, so that also we need to ask to the client to provide those details. So వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేయాలో వాడు ఇస్తాడు. సో నెక్స్ట్ వన్, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఆర్ త్రూపుట్. సో త్రూపుట్నే మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ త్రూపుట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ టీపీఎస్ అని అడుగుతారు. హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్, సెకండ్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నావు నువ్వు. సి ఫ్లిప్కార్ట్ నేను లాంచ్ చేస్తున్నావు, ఇది ఒక యాక్షన్. ఓకే, సెకండ్కి ఎన్ని యాక్షన్లు ఇలా చేస్తున్నాము అని మెజర్ చేసేదాన్నే మనం ఏమంటామంటే త్రూపుట్ అంటాం. క్లికింగ్ ఆన్ ద మొబైల్, దట్ ఈస్ వన్ యాక్షన్. క్లికింగ్ ఆన్ ఉమెన్, దట్ ఈస్ వన్ యాక్షన్. క్లికింగ్ ఆన్ శారీ, దట్ ఈస్ వన్ యాక్షన్. అలాగా నిమిషానికి లేదా సెకండ్కి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు చేస్తున్నావు, ఎన్ని యాక్షన్లు చేస్తున్నావు, దాన్ని మనం ఏమంటాం, వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ త్రూపుట్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్, వీ విల్ కాల్ యాజ్ ఎ టీపీఎస్ ఆర్ త్రూపుట్. సో అది కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం అచీవ్ అవ్వాలి, గంటకు 1000 లేకపోతే నిమిషానికి 1000, గంటకు 2000, గంటకు 10,000, how many number of transactions we need to achieve. So that also we need to get the requirement from the client. Okay, and finally, so resource utilization ante CPU, okay, so memory, so you ఉంటాయి అన్నమాట. Okay, so you know, so each and every mission, so CPU, memory utilization and all will be there. So if let me show my CPU utilization, memory utilization and all. So go to task manager. Okay, so task manager like వెళ్తే మనం, so task manager లో you can see the utilizations of your mission. ఇప్పుడు నా మిషన్ సంబంధించిన CPU ఎంత, మెమరీ ఎంత, సో ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ I can see here. Okay, so I can take another 5 minutes, please bear me. Okay, so today my machine is running slowly, not responding, no. Okay, leave it. So you can see the CPU utilization, memory utilization and all. CPU utilization, memory utilization ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే,
సో ఒక్కడు యూజ్ చేసినప్పుడు సిపి యూటిలైజేషన్ ఒకలా ఉంటుంది, 100 మంది యూజ్ చేసినప్పుడు సిపి యూటిలైజేషన్ ఒకలా ఉంటుంది, 10,000 మంది యూజ్ చేసినప్పుడు సిపి యూటిలైజేషన్ ఒకలా ఉంటుంది, లైక్ దట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ద యూటిలైజేషన్ ఇట్ మే వ్యారీ. సో మారిపోతూ ఉంటుంది మనకి. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, we need to capture the CPU memory utilizations as well. ఓకే, సో CPU utilizations, memory utilizations కూడా మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. సో అది ఎవడు ఇస్తాడు, దట్ ఆల్సో కెన్ బి గివెన్ బై ద క్లయింట్ ఓన్లీ. సో క్లయింట్ ఎంత ఉండాలి, CPU యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉండాలి, నేను పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎంత ఉండాలి CPU యూటిలైజేషన్. సో అది కూడా మనం అడగాలి. CPU యూటిలైజేషన్ పర్సంటేజ్ 70%, 80%, 90%, 100%, ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి, హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ కెన్ బి కన్జ్యూమ్, ఎంత పర్సంటేజ్ కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో అనేది మనం చూడాలి. యూ కెన్ సి మనం టాస్క్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి పర్ఫార్మెన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సి ద CPU యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్, డిస్క్ యూటిలైజేషన్, వైఫై యూటిలైజేషన్, వైఫై అంటే నెట్వర్క్ యూటిలైజేషన్. సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. CPU, the consumption of the CPU is, it is varying from 40 to something 60. ఓకే, ఇట్లా మనము సర్వర్లో కూడా మనం చెక్ చేయాలి. మీ అప్లికేషన్ ఎక్కడ రన్ అవుతుందో ఆ మిషన్లో మనం చెక్ చేయాలి CPU ఎంత ఉంది, మెమరీ ఎంత ఉంది. సో అది కూడా మనం వీ నీడ్ టు మెజర్ ఇట్, రైట్. సో దెర్ ఈస్ ఎ సపరేట్ టూల్స్ టు మెజర్ ద CPU, మెమరీ అండ్ ఆల్, లైక్ App Dynamics we have, Grafana we have, Perform we have. So using those we can measure the CPU utilization, memory utilization and all. So going forward we will come to know about that. So like that. So these and all are the requirements, like the requirements we need to collect from the whom, from the client or from the business analyst. Okay, so these and all are very 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 important. So like what and all requirements you can capture from the client or from the business analyst అని మీకు డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఐ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ ఆర్ ఐ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ and I can gather the requirements like what are the critical business transactions we need to test, and what is the expected response time for each and every critical business transaction, and how much load I need to apply on the application, like expected load, how many types of testings I need to run on that particular application, and how many transactions I need to achieve, like TPS or TPM or TPH throughput that required. And also I can ask them to provide the resource utilizations, like in terms of CPU utilization, memory utilization, network utilization, disk utilization. So these are all things, requirements I can capture or I can gather from the client అని చెప్పాలి మనం ఇంటర్వ్యూలో. ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో 100 మంది మీకు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే 99 people they will ask you about this requirement gathering. Okay, yeah, here I am stopping here for today. So anything from your end, any clarifications is required, so you can ask me now.